I'm now sharing a short demo of how the journey works for onboarded garage, how we will be collecting their details, and how a customer as a car owner will be able to view those details and benefit from the various insights that we're giving about each service center in the city. So this is our admin dashboard on servicegenie.in, and I'm now adding a garage. This is where we collect the exact location of the garage through a collaboration that we have with What Three Words, a UK-based startup. By just the click of a button, we get the lat long and we capture this to navigate the customer easily to the garage location and get their services done. So we easily capture intuitive details about half a day working or a holiday, what all payment methods the garage offers, specific company details about their establishments from when they have been in the business, and if they have any business registrations, we capture those as well. And we also are able to upload multiple images and deep insights about the garage. And this is one important part where we differ from other players who are able to currently list in their platforms in common all the services available in a city or in a country. But here we are specific to car service, and we have very intuitive details that we collect from each garage on what kind of services they provide related to cars. So what are the special services that they can provide in detail, and what they cannot is captured very clearly, and what they specialize in is also captured. If they serve at the doorstep of the customer, we take the details as to how many kilometers they can cater to and what kind of services they can do at the doorstep. Again, if they specialize in a certain doorstep service, we capture that as well. So now when I go back to garages and search for the garage we just added, I will be able to type out the name and pull it up here. And if I click on the garage, I'm able to edit the details again. I can give more details about their roadside assistance, services they do at the doorstep. If they cater to premium cars. And if they do roadside assistance, what kind of roadside assistance they do serve. So we have already completed the basic onboarding of a garage in our admin portal now. Now I go back to manage this particular garage, what kind of association they are with us in, whether they are in a free association or they have taken a paid particular package. So I go to do some admin activity there. So I will be able to make them live now in order to show how it is viewable to a car owner and what kind of category they belong to, whether they are a multi-brand car service center
or they specialize in painting and tinkering or a particular service related to car alone, that will be categorized accordingly automatically by our system based on the services we have selected in our previous section. And the subscription type, like I was mentioning, whether they are in a free listing stage or are they in a particular package where they have particular paid amount and leads, is also captured here. So for now, I am, for a test purpose, going to update a silver package for them. If we go to generate a payment link, this is our test environment. So I'm still going ahead to generate the payment link where we will be able to click and pay through our payment gateway integrated with Razorpay. So they will be able to go through this. But at the moment, I would just like to update it so that we are able to show you how exactly this will appear for a customer. So I'm doing a simple update where admin will be able to override the payment process and update manually. Updated successfully. Now we go back to servicegenie.in where customer will be able to view these details. So here in servicegenie.in, the customer can either search through a particular area or they can look at top picks that we suggest. This was one of the garages that we just onboarded. And since I'm in the same location, sitting in the same location where I have captured it, this is showing me as the nearest recommendation. And now it is past their working hours. It's almost 7 p.m. and it is showing closed because of that. Now, if I go to view them on a map on servicegenie.in, I will be able to see exactly where they are located. So Jim's automobile test is with one thing that we just uploaded. We are able to see the images for the garage and also make a booking with them because they are in a paid association with us. Car owner will be able to actually make a booking. We will allow them to use of the leads that we will be providing them. So now the car owner gives specific details like model about this car, whether it is a fuel type of petrol or diesel, the type of shape of the car, whether it's an SUV or a smaller car, and what the kind of service he needs. He will select the services, book an appointment with date and time, and confirm it. So this is how the cycle ends when a customer makes the booking. We are also looking at automating the response from the garage, which is still in the development stage. But at the moment, until the booking happens, we have completed our development process. Thank you.
ஹலோ சார். சொல்லுங்கள் சார். எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் இந்த மெக்கானிக் ஃபீல்டில் இருக்கீங்க? 30 வருஷமாக இருக்கேன். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு பார்த்தா ஒரு 10-12 வருஷமாக நான் வெளிநாட்டில் இருக்கேன் ஹெல்த்தில். சரிங்க. அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் வந்து இங்கே ஒர்க் ஷாப் வச்சுட்டு இருக்கேன். சரிங்க. இங்கே இந்தியாவில் மெக்கானிக்காக வந்து உங்களுக்கு எத்தனை வருஷமாக இருக்கீங்க? மெக்கானிக்காக இந்தியா வந்து ஒரு 20 இயர்ஸாக இருக்கு. ஓகே சார். இந்த ஆரம் கார் கேர் கேரேஜ் வந்து எத்தனை வருஷமாக நடத்திட்டு இருக்கீங்க? இந்த மாதத்தில் ஒரு 3 இயர்ஸாக பண்ணிட்டு இருக்கேன். 3 இயர்ஸாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே. சர்வீஸ் ஜெனி மூலிமா உங்களுக்கு வர லீட்ஸை உங்களால் பண்ண முடியும். எத்தனை கஸ்டமர்ஸ் உங்களால் குறைஞ்சபட்சம் பண்ண முடியும்? அவங்க கொடுக்குற சர்வீஸ் மூலம் வர கஸ்டமர் 10 இருந்தால் ஒரு 8 வரைக்கும் பண்ண முடியுது. என்னால் 10 கஸ்டமர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நீங்கள் 8 கஸ்டமர் கண்டிப்பாக பண்ணலாம். இது வரைக்கும் அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அவங்க அதனால சாட்டிஸ்ஃபைடாக போயிட்டு இருக்கு கஸ்டமர். இப்போ ஒரு 6 மாசமா நீங்கள் சர்வீஸ் ஜெனி சர்வீஸை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இது மூலிமா அந்த லீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன பயன் கொடுத்துருக்கு? அதாவது என்னோட சர்வீஸ் அவங்களுக்கு எனக்கு சர்வீஸ் உங்களுக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அவங்களோட எனக்கு சர்வீஸ் எனக்கு நல்லா பிடிச்சா கஸ்டமருக்கு சர்வீஸ் பிடிச்சிருக்குங்களா? கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அதனால சர்வீஸ் ஜெனி மூலிமா வர கஸ்டமரை நீங்க எப்படி வந்து திருப்திப்படுத்துறீங்க? எந்த மாதிரி வந்து சர்வீஸ் பண்ணி அவங்களை வந்து திருப்திப்படுத்துறீங்க? ஸோ என்னோட சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சர்வீஸ் பண்றத என்ன ஒர்க் பண்றத எல்லாத்தையும் வீடியோ மூலமா என்னால் அனுப்ப முடியும். ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பொறுப்பு என்ன ஒர்க் பார்ட்ஸு போயிருக்கோ அந்த பார்ட்ஸு நான் டேமேஜ் ஆனது பார்ட்ஸோ இல்லை என்ன போன பார்ட்ஸு எடுத்து காமிச்சு இதுதான் போயிருக்கு, இது நல்லா இருக்கு, இது இவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடும், இது இவ்வளோ நாள் வரும் என்னால் சொல்ல முடியும். இதை தெரிவிச்சுட்டு தான் நீங்கள் பண்ணுவீங்க? ஆமாம், கண்டிப்பாக. இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் நான் சொல்லிட்டு தான் அந்த கஸ்டமருக்கு அந்த எஸ்டிமேட்டை கொடுத்து அவங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். எஸ்டிமேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் பண்ணுவீங்க? ஆமாம், கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபை எனக்கு முக்கியம்.